sculpture, decorating, arts and crafts. These are all the peaks of the culture of the Great Steppe. Textile and felt processing, hunting and carpentry, as well as jewelry. All of these things are the treasures of our national identity. You can watch this program about the precious heritage of our nation which has come down from many centuries in the program KazArt on Kazakh TV. Туып өскен жерім Алтай өңірі. Кішкентай кезімнен жаңағы сурет салуға құмар болдым, әдебиетке де жақын болдым. Суретші болмасам әдебиетші болар едім деп айтатын бір сөздерім болатын. I was born and grew up in the vicinity of Altai. I've been drawing since my childhood, and I have a fancy for literature as well. I used to say that I would either be an artist or a teacher of literature. They say that you're a poet before you turn 20, and when you're over 20, you're twice times a poet. So I did pictorial art, and I dreamt about art later. And then I followed my interests, and I entered the Pedagogical College of Art and graduated from it. Then I aimed further to learn to draw, getting the specialty of a pictorial artist and creating good works. So I studied and graduated with honors from the Jibek of Kazakh National Academy. Speaking generally of my creative activity, I tried somehow all the different themes. I experienced all the positive and negative things so that now I've created my own personal style. бір кіріп есігін қағып, бір сөйлессем де бір кіріп шыққан жайларым бар. Барлық бағыттардың дәмін көрдік, тұзын көрдік. Енді айланып келіп, жаңағы ішімдегі болмыс, қолымдағы шеберлігімен байланысып өзінше шығармашылықтарын жаратып отыр. Oralbek aspires to open the composition of a picture through images in every one of his paintings. That is to say, they are based on principles of light and darkness, large and small sizes and forms, their heaviness and their depth, the contrasts between black and white, as well as hot and cold. He combines all of these things according to his ideas, and he forms them into his composition. Қарама қайшылықтың арасында да үндестік болады. Бірақ енді жарық бар жерде көлеңке қашады ғой. Егер бір жақсы дүние сәулесін шашып тұратын болса, there is a harmony and contrasts as well. But in light places there is no shade. If a good thing lights up, it dominates all the weak points. I'd say that if something turns into the right way, the work can be seen on its good side. It also takes all the drawbacks away and weaknesses. For example, prominent artists of high levels follow this principle. One shouldn't judge oneself. If I have a virtue, it's mine. The style ism comes from this. If you have to create only classicism or realism in these ism styles, you need to forget about yourself and your individual peculiarities. Егер менде осы артықшылық болса, ол менмін. Осы изм деген, стиль деген де содан жаратылады. Егер тек қана классиканы, тек қана реализмді, тек қана жаңағындай импрессионизмді тағы да бір бағытты ғана қолдау керек болып, мынау измді істеген кезде анау неге болмады десек, онда мен деген нәрсені, менің тұлғалық ерекшелігім деген нәрсені жоғалту керек болар. The young artist who came from the Altai region was a student of the famous master of the brush and the great teacher, Joly. The teacher immediately noticed the articulate, quick-witted, and bright student. Өзім сабақ беріп жүргенде 35 жыл болды. Осы 35 жылда осы кескіндемешілер дайындап сөйтіп жүрмін. Қазіргі балалар бәрі осы кескіндеме жағын. I've been teaching for 35 years, and I've been preparing artists for those 35 years as well. Among the students, Oralbek was quick to grasp all the things from the beginning, and he used to come to me and show me his works. I talked to him when he was in his first and second year, and I understood that he could pick things up very easily. I studied in St. Petersburg, and everything was in Russian. When I spoke in Russian terms, the Kazakh students who came from China and Mongolia didn't understand me. So I asked them the meaning of terms in Kazakh. While teaching them, I memorized the Kazakh words myself. And later, I taught him in his third year, and he participated in all of the exhibitions. Сосын олардың сұрап аламын да, бұлар тап-таза қазақша қылып айтады да, жаңағы терминді біз ойламаймыз ғой. Айтады, соларға мен түсіндірем деп жүріп, өзімде бәрін жаттап алдым жаңағы терминдерді.
Содан араласа келе 3-ші курстан бастап кетіп менің қолыма түсті. Содан бері қарай мен Құдайға шүкір сол бұлар қандай көрме бар бәріне қатысып жүр. Сөйтіп келе қазір міне өздерін көріп осындар кәдімгі шет елден көрмелерге қатысып жатыр, барып солардың бір талай нәрселерге ие болып жаңағындай ойлаған ойы. Gradually, as you can see, he's participating in international exhibitions and he has learned a lot. He can show exactly what he means in a picture, but in simple language. For example, sometimes you look at a picture and you can't understand what's going on or what the artist meant, whether they drink tea or lie down and remember things. They don't correspond to the theme. He can explain everything with simple words. And by words, I mean the painting. He uses simple language in his paints. So he serves as an example for some other youth and younger generations. Аспанмен жерде, біреу ортада, біреу аспанда. Бірақ соны жай сөзбен түсіндіреді да. Сөз деп айтып тұрған мен жаңа бояу, соның өзінің шешімі ғой, ойын өте қарапайым тілмен жеткізеді. Соның өзі мен ойлаймын, көбісі кейде қарасам кейінгі жастардың өзде бұл жас болып тұрса да осыған да кейбір жастар еліктейді. Generally, pictorial art is a new sphere. The Kazakhs have never used oil paintings since they became Kazakh people. It came to our country only in the time of the Soviet Union. But no doubt the Kazakh people passed on to the next generation the precious craft heritage, which later became a basis for pictorial art. So the Kazakh ornamental patterns and their paintings, the national jewelry as well as the bijoux, turned out to be examples from pictorial art. Probably that's why Tilzanov and Tansykbayev started their first pictures under the influence of the Kazakh craft art. Қазір жастардың бәрі негізінен реализм істеп жүр ғой. Өйткені бұлар сонымен әлі бірден айта алады. Бұлар жас, бұларда өте бір кең не жоқ, әлгі бір шаршағанды ғана мына. Өйткені бұлар жаңа бастады. Nowadays, young people work in realism trends. They can communicate certain things in these trends. They are young and they aren't tired, and they've started it recently. When a baby is born, it begins to learn words and letters. So the current pictorial art is all about realism, either its beginning, the middle, or the end. It might disappear somewhere in the middle, but it might appear again later. It's like water that comes apart and joins. Anyway, it ends up flowing down from the mountain and pouring into the ocean. This water is like realism. Бәрі сол су таудан тасқындап аққаннан ағып отырып бәрібір мұхитқа барады. Соның бәрі су, реализм. Oralbek is creating his new work. The work is called Ishik. In this work, we can see how the artist aims for opening contrasts and harmony between the old and the new. Менің шығармашылығымда адами болмыс, жаңағы мынау адамдық көзқарас, дүние танымы деп айтамыз ғой. Соған байланысты мынау баладан атаға дейінгі, кішкентай қыздан апаға дейінгі, жалпы адамның туылғаннан қартайған. We call this view in me creative activity, the world cognition of the human existence. Therefore, I try to depict all moments of life in my community, from a time of a child to a grandfather, from a little girl to a grandmother, from birth to aging. Of course, every work leaves a chance for the viewer to think. I think I don't have to make everything so obvious, but I do have to hide my thoughts at the surface of the picture. If I can't draw a picture, I believe I won't be able to enter the human being's life picture. That's why I take ideas from my own life. As I understand, contemporary arts have open images. As I understand, contemporary art has an open image. They have different times and they have different faces. We have to try modern trends of every person. His life and personality is worth being portrayed. Енді әр адамды жеке-жеке тұлға деп санайтын болсақ, әр адамның өмірі сол заманның жүзін, сол заманның бейнесін көрсетуге лайықты деп санаймын. Although he's young, he's taken part in plenty of exhibitions, and he's already held his own exhibitions twice. Oralbek Kaboki has gotten prizes in exhibitions of the CIS Young Artists held in Moscow in 2013. His works were highly evaluated, and the Kazakhstani master of the brush has gone onto the list of the CIS professional artists. Биылғы жылда да көктемде Каспий көкжиегі деген
жаңағы не болды? Маңғыстау облысында, Ақтау қаласында үлкен пленерлік конкурс өтті. Сол жақтан башы. Last summer, there was a big open-air contest called the Horizon of the Caspian in Aktau in the Mangostau region. I got the first place there. I also participated in contests in Abu Dhabi and the UAE. There were also exhibitions in the capital city of Korea. 5 people from the Silk Way and from Kazakhstan went there. We presented our works and we participated in the youngest students and colleagues of the artist. Every country includes us in their catalogs and they present us diplomas. They write and publish books about the peculiar features of our works. Енді әр жердегі жаңа каталогқа шығарып, дипломдарын беріп, өздері бағалап жатады. Жұмыстарымыздың ерекшелігін айтып, кітаптар шығарып, жазып жатады. At the end of August, there was a great international contest in the capital city of Bulgaria. Oralbek sent several paintings to the exhibition in Sofia. The Bulgarians got familiar with the works of the Kazakhstani artist and said they would like to see Oralbek in the jury in the future. Сонымен жаңағы халықаралық өнер байқауында бағалаушы ретінде барып қайттым. Тек қана бағалаушы ретінде ғана. So I went to the international exhibition as a jury member. They didn't just ask me to be a jury member, but they also asked me to present a master class. I worked with a youth from Europe and Asia on a plein air. Елдерінен, Азиядан барған елдердегі жастармен бірге жаңағы пленерге шығып бірге жұмыстар жасадық. In 2014, the Union of Young Artists of Kazakhstan was founded and Oralbek Kaboki was appointed as its head. It is a big trial to Oralbek. The new head, which is supported by the youth and the people, has lots of work ahead. Жастардың болашағы үлкен. If I hadn't believed in the future of the youth, I would never have taken this responsibility. I took this responsibility because I believe the future of the youth is very promising. Everyone has potential to become an individual. All I have to do is to put them on the right track so that they can progress. I have to help the youth not to get lost or make mistakes. I have to help the youth who need my support for further development. Балаларды көтеруге деген сияқты. Оның өзінің өнерге деген талпынысы, өмірге құштарлығы, өнерге деген ақ ниетпен алға басып, өзінің шығармашылығында қазақ өнерінің. He is one of the young masters of the brush who does his best to advance the Kazakh pictorial art with his desire to live and create his brightest works. Therefore, appreciating his contribution to art, we've decided to appoint him as the head of the Union of Young Artists so that he can advance and support us. Шығармашылық табыстарға жетуде бір-бірімізге бір қолғабыс ретінде деп шешім қабылдап отырмыз. Oralbek and his colleagues have put their hands on the new topical projects and they are working hard to accomplish them. They've got large-scale plans as well. They aim at supporting the future artists by organizing region and other Republican exhibitions of pictorial art. Жалпы сол жаңа ұстанып жатқан мақсатымыз жаңа Қазақстан түкпір-түкпіріндегі жаңа таланты бар, сол оқу орнында болмаса одан жаңа кәсіби деңгейде өз алдында жұмыс істеп жүрген шығармашылық жастар. We intend to organize the international exhibitions in the future. Our target is to find and support young talented artists in remote places of Kazakhstan, either in educational institutions or professionals, to provide them with conditions to create works as well. Now I'm doing a project on pictorial art to be entered into the Guinness Book of World Records in order to increase our level of art. The energy and intentions of art as well, so that now hopefully we'll be able to perform it next year, provided that we have the support. Мен бір проект жасап отырмын, бұйырса осы кескіндеме өнермен қазақтың бір белгілі бір затын, оның барлығына проектісін жасап даярлап қойдық. Гиннестің рекордтар кітабына кіргізсек деген ниетіміз бар.